টাইম সেভ হ'ব নিমিত্তে এড্ৰেছ নকৰিব বেয়া নাপাবি আজি ইয়াতে আমাৰ এমপি পাৰ্টি নাম বৰা দুৰ্গমটি টাইম দিয়াৰ কাৰণে খুচি পোৱা জনাই দিয়া আছে আৰু আজি ইয়াতে পাঞ্জাব ৰেঞ্জ পাব্লিক নাগাজ অফ বাৰ্মা GTC leaders পৰা লৈ কিনা ইয়াতে কিমান বহি কিনা আছে ইমান ভাল টাইম দি আমাখন for a very urgent cause কাৰণে আমাক ইয়াতে লগ কৰিব দিছে ভাল টাইম দিছে জখম বেমাৰ একো হোৱা নাই লগ কৰিব দিছে খুচি পাইছে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়া আছে মই খাটা বহে কৰিব বেছি কথা নকৰিব প্ৰিভিয়াছ স্পিকাৰ পৰা সব বুজাই দিছে আমাৰ লগা পাৰ্টি পলিচি স্থান আৰু FMR লগা দুইটা পইণ্টে ক'ব আমাৰ লগা MP পাৰ্টি আজি আমাক ইয়াতে আহাতো পাৰ্টি লগা কেম্পেইন আহা নহয় আমাক ইয়াতে কোৱালিশ্যন FMR লগা বডি সিকিউৰিটি ফেন্সিং কৰিব নিদিব এইটো ক'বলৈ নিমিত্তে আমাক ইয়াতে আহি বুজিছে আমাৰ লগা পাৰ্টি পলিচি নাগা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছে দেই এতিয়া তাৰি আমাখন পাৰ্টিটো ক'ব গ'লে all this party নাগা পাৰ্টি ৰিজনেল পাৰ্টি আছে all India the second oldest আছে North East the আমাখন oldest regional party আছে we are belong to the Nagas আমাখন আজি খাৰা কৰাটো নাগা পাৰ্মানেন্ট পিছ কাৰণে ফাইট কৰা লগা পাৰ্টি আছে আৰু আমাৰ পাৰ্টিটো নাগা সব মণিপুৰ নাগা সব কয়াক নাগা সব খৈমগঞ্জ अलग भाग কৰি দিয়া এইটো কাম হলি কেনা এইটো একদিন তো আমাখন এইটো সব একটা 101 নাম্বাৰলা যে আনিব কৰি কেনা আমাক খাৰা কৰি আছে আজি আমাখন পাৰ্টি মণিপুৰ ষ্টেটে সোমাব পাৰিছে আৰু নিটা দিবি সোমাই কেনা আছে আৰু আমাৰ স্থানটো পাৰ্মানেন্ট পিছ না হাতা খাৰা কৰি কেনা ফাইট কৰিব এইটো লগা আমাক খাৰা কৰি কেনা আছে আমাৰ পাৰ্টি লগা কিসানে এতিয়া 62 years হৈ আছে within 62 years time দে নাগা গছ কাৰণে নাগা সিচুৱেশ্যন কাৰণে দুইবাৰ স্যাক্ৰিফাইস কৰি কেনা আছে দেই 1964 দে 12টা MLA ওলাই কেনা ফিক্স একো সাইন কৰি কেনা ৰিজাইন কৰি কেনা স্যাক্ৰিফাইস কৰি একটা আছে 1998 দে নাগা পাৰ্মানেন্ট সলিউশন কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন বাইকআউট কৰিব লাগে কোৱা নিমিত্তে আমাখন বাইকআউট কৰিছে দে কংগ্ৰেছ কৰাহে পৰা নাই ইটো পৰা তেখন নকৰা পৰা আজি তাক ইটেকা ঝামেলা যায় আছে আৰু আমাৰ লগা পাৰ্টি পলিচি aims in objecto feeding our armies by faith not arms Aru our policy for another political issue is to accept honorable solution inclusive and respectable etikate amaka khara kori na ase Kidia amar naga solution phanila haibo we have even decided and resolved to pave the way amaka party bole rasta to kholi dibo we will stand on the way resign koribo for the future of Nagas aro naga ko jaga di duk ase tadi amaka punjabo mora saputi no hai physically asa punjabo kori na amaka
ডিসিশন লৈ কিনে আছে এইটো কাৰণে আজি আমাখন 12 February 2025 12 তাৰিখে আমাখন সেন্ট্রাল অফিস পেয়ারে রেজলিউশনটা পাস করেছে এইটো রেজলিউশন পাস করা দো এটা এফএমআর লাগা তো প্রোটেক্ট এগেইনস্ট দ্য বডি সিকিউরিটি এইটো কন্টেইন কৰি কিনা আমাখন ডিসিশন লৈছে কন্টেইন কৰাই নহয় কিনা ফিজিক্যালি আমাখন যাব কৰি কিনা আমাখন 1 তাৰিখে লঙাদি ৰেলি হাউস ৰেলি লাগিছে সাকসেসফুল ৰেলি হৈছে বেশি খুশি পাইছে আৰু যোৱাকালি অক্ৰোল দে UNC পৰা লৈ কিনা নাগা গ্লোবাল নাগা ফোরাম তাজি কনভেনার রোজমেরি পৰা লৈ কিনা ডাঙৰ আজি দিছে না FMR লাগাই খেলছে মিটিং লৈছে আৰু আজি ইয়াদি পাংশা দি আহি কিনা ইমান ডাঙৰ তোমাখন ফুল কোঅপাৰেশ্যন আপোনাখন দেখি কিনা আজি আমাখানি মন ডাঙৰ হৈ গৈছে আমাখানি আজি আহাতো আকৌ মন ডাঙৰ হৈ গৈছে এইটো KDC অফিচিয়েলস পাব্লিক লিডার্স ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স তোমাখন টাইম দি কিনে এনেকা খাৰা কৰিব পাৰাতো আমাখন কিমান ফিউচাৰ কাৰণে এইটো ভাল আছে আমাক খুশি পাইছে মন ডাঙৰ হৈছে আজি নাগাবিলাক আমাখন নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু দি আমাখন এতিয়া পলিটিক্যাল লিডার্স 60 MLAs opposition list बनाबो কৰি কিনা under the leadership of Nephilu আজি বনাই কিনা আছে opposition list government আছে দেই নাগা ইস্যু নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু নিমিত্তে আমাখন পার্টি দুইটা MLA হলিবি ফুল সাপোর্ট দি কিনা খাৰা কৰি কিনা আছে এইটো নিচিনা আজি নাভাবা টাইম দি এনেকা টাইম FMR protection security fencing নাখাবো কথা যদি এটা কথা কৰা কোৱা নিচিনা পাৰ্টি আলাক আলাক হলিবি গভৰ্ণমেণ্ট হলিবি এনেকা নাগা ইস্যু দিলে আমাক কম্পাইন কৰি কিনে এফৰ্ট কৰি কিনে খাৰা কৰিব লাগে দেই তেনেকা মই আপিল কৰি আছো আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হবি অভাৰগ্ৰাউণ্ড হবি নাগা ইস্যু নাগা প্ৰব্লেম আমাক মন একটা হাত মেলাই কিনে খাৰা কৰি বলিলে কিমান ভাল হ'ব যদি আমাখন আজি নিচিনা কালি নিচিনা প্রবলেম থাকা থাকবে মন মেলে কিনা আমাখন 60 MLAs অপোজিশন নিচিনা বনাব পাৰিলে আমাখন আলাক আলাক আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রুপস জমা কৰি কিনে একটা হ'ব কৰিলে নাগালেণ্ডে শান্তি নহ'ব হয় নাই এইটো কাৰণে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে আমাখন একটা মন একটা হাত মেলে কিনা নাগা ইস্যু খাৰা কৰিব লাগে দেই তেনেকৈ আমাৰ লগা পাৰ্টি নাম মই আপিল কৰি দিয়া আছে এতিয়া আমাক লগা ভোটৰ লগা ইস্যু দে খালি একটা দুইটা কথা ক'ব লঙা দি দিছে লঙা লগা চিফাং তার লগা খোর দে তাই রাজি দে বর্মা দি ঘুমায় ভাত ইন্ডিয়া দি খায় তাই লগা খোর সেন্টার দি যায় কিনে ফাঁকত দিয়ে আৰু ইয়াদি আমাখন recognized by the government of India among the Khimungans 46 villages here আছে 182 villages are in Burma. Majority of the land and the people are in Burma. Likewise in other places also. কেনেকা থাকিব খেতি কৰি আছে Burma land এইটো আমাক লগা মাটি আছে এইটো ফেন্সিং লগালে খেতি দিবি যাব নোৱাৰিব কোন খুশি হব we cannot allow to have this fencing
dividing role policy. Way back 1953, Jawaharlal Nehru, Uno Premier of Burma, Koimadi Khara Gorigana, Nachaigana, Sukupura, imaginary fountain Gonagana, Pakuri Disito. Indian independence 1947 by say, Burma 1948 by say. Itulaga Akidi, Ida Kotakura Coalition. Amaka free land Dagese, Naga is one Dagese. Nagasa Kemuan, Nagasa Koyak, Nagasa Manipur, we are all under same umbrella. Free land Dagese Makan. Idia, Sabido, Ito Crown DB, that's the boundary, what Dagese was. Dinaway the Pakurigana Makan Tagibo. Idogaruni, Amagan, forefathers, more than 10 generations, Amagan, born under the Bitagana. It is a free land, Hakibolage. We are not against India, we are not against Burma. We were not under India, we were not under Burma. Those days, unite Kurigana Hakibolage. It will never be Amaya, Laka party number, Abuna Soki appeal Korea. If we are united, nothing is impossible, everything will be done. Now finally, Kota Bishik Nokobo, ito ko ni, Amakan ito, demands of how many generations? Eko duk nataki ka na. Unite kuri ka na taki se, pushi kuri se, ini ka taki di ko lagi. Aro ini ka taki jabo, ini ka appeal kuri ase. Last day, moi slabon ako na kanina pas slabon pwese moi pe khali chara slabon share koribo mona se MPF against border fencing. 2. Do not divide Naga further. We want to live as one people. Where one people shall remain one once for all. Indonesia Amakan. Aji, Ahato Amakan party mano. Last no hede. Torga hoja ako ahebo. Madibi, ekinoko khara korebo. Amakan coalition na. Election laka, campaign laka, ano hoya Amakan. Kintu we have to protect one another. Kut to kobo Amakan dadi ahebo. Toro pura Amakan kotha resolution pura kotha no koribo. I can have support you. We came here to protect you, to save you. Don't worry. Ito ko ni, naka-solve melegana. Ito ko ta president para coalition. Naka-solve melegana bakan ekil ko bun ekta ho pina. Khara kori bude dine ka abura kagi chennai jaise. Tadi ya amar laka chutu speech khatam hoi jabo. Thank you. God bless in Koknale. Submission of memorandum by B. Hado, General Secretary, Kemyungan Tribal Council. Kindly take your time. Due respect, Chair. My respect to all and sundry rank and fights gathered here. I'll be straight to the point. First, I'll be reading our draft memorandum. Later, I'll be speaking in my own mother tongue for knowledge and understanding. To the Honorable Prime Minister of India, South Block, Raisina Hill, New Delhi 110011. Subject: petition to suspend Indo-Myanmar border fencing and reinstate the 2018 free movement regime to preserve the unity of Kemyungan Naga and Nagas in general. Honorable, with profound respect, we the undersigned representatives of the Kemyungan Naga community spanning villages from Lahi to Khamdi, including Kemyungan villages beyond Chingwen River, Myanmar to Noklak, India, submit this petition to your honor. We seek the suspension of the proposed Indo-Myanmar border fencing and the reinstatement of the free movement regime as per
the 2018 guidelines. We submit this memorandum on this day, the 3rd April 2025, as a collective voice of our people gathered at the public mass rally held at International Trade Center, ITC Tan, Noklak District, reaffirming our unity and unwavering commitment to our ancestral rights. The Khmer Naga, an indigenous people with a rich heritage, has long inhabited the region. Our ancestral lands crossing the present Indo-Myanmar border. We trace our origins to Khiamngan at Noklak, from Lahi to Khamdi, including villages beyond Chingwen River to Noklak. We are one people, united by soul, blood, ancestry, culture, and kinship beyond this frontier. We, the Khmer of India and Myanmar, rooted in our shared history and ancestral heritage, do not recognize the arbitrary border shown in our home. Our bonds of kinship, culture, and tradition transcend these imposed boundaries, affirming our unity as one people. The proposed fencing and the discontinuation of the FMR established in 1970s and reaffirmed in 2018 threaten our community's cohesion. This regime has enabled movement up to 16 kilometers across the border without visas, supporting family ties and livelihoods. Its determination and the fencing risks serving these connections and disrupting our cultural continuity. We have thrilled as a single community across this border for centuries. As proud Indians and rooted in our loyalty to India, we respectfully urge your honor to keep all of us Khmer from Lahi to Khamdi, including Khmer villages beyond Chingwen River to Noklak, under India protective care. For division is a burden we cannot bear. Fencing is not a solution, but unity and loyalty of the heart is. The Khmer are a resilient people, eager to contribute to India's strength and prosperity as citizens. We acknowledge the government's duty to ensure security along its borders, a concern we share as loyal citizens. Yet, fencing may not address the root challenges, such as illicit trade or unrest, which often stem from isolation rather than openness. The FMR has long fostered trust and cooperation among border people, suggesting that regulated movement could serve India's interests more effectively than a physical divide. Moreover, unity offers a practical path forward. By reinstating the FMR, the government could strengthen ties between communities on sides, encouraging mutual support and local vigilance. This approach would not only preserve our way of life, but also enhance India's standing as a nation that values its diverse peoples, fostering goodwill with Myanmar and reinforcing stability in the region. Our unity across this border is more than a legacy. It is a living bridge for a rising India, the Bharat. The Khmer, with hearts bound by kinship, yearn to strengthen these bridges of connection, not see them crumble under the weight of division. Let us fortify the ties that bind us. Let us nurture the spirit of oneness and not fracture the souls of a people who cherish their place within this great nation. We, the Khmer, are the living borders of India, standing as resolute sentinels of our nation's eastern frontier. Our unity is a reflection of
India's enduring spirit, a vibrant thread in the fabric of a rising power. By preserving our bonds, your honor can evaluate India's greatness, weaving our devotion into a stronger, more united nation, a legacy of pride for every Indian heart. Under your honor-esteemed leadership, India has emerged as a beacon of unity in diversity, a nation admired globally for its ability to harmonize myriad culture within single fold. Granting this petition would further this noble legacy, showcasing to the world a Bharat that embraces even its remotest communities like ours, as winner threads in its rich fabric, an achievement that would resound with pride across the nation and beyond. We therefore present the following prayers for your honor's kind consideration. 1. To suspend the construction of the Indo-Myanmar border fence, acknowledging its adverse effect on border communities and our ancestral lands. 2. To reinstate the 2018 free movement regime, permitting movement within 16 kilometers of the border to sustain our cultural and economic life. 3. To consider the significance of 8 border pillars, marking our territory from border pillar number 139 at Tong Sunyu to border pillar number 146 at IDC Tang, which illustrates the arbitrary division of our people. The border is more than a line. It embodies our shared history. Reinstatement of the FMR would preserve our unity and promote harmony, reflecting India's commitment to inclusivity. We earnestly request consideration of these measures and dialogues with our community to uphold our rights and bonds. Your gracious intervention will earn our lasting gratitude and affirm your honor's dedication to justice and unity. On behalf of General Secretary, KDC, L. Moon, President KDC. Kami kan laga memorandum dong, copy do. Amit Shah, Honorable Minister of Home Affairs, Government of India, Honorable External Affairs Minister of India, Chief Minister of Nagaland, Lok Sabha, Subomar and Jami, Honorable MP, Lok Sabha, Government of India, Srimati S. Pangmunkunya, Honorable MP, Rajya Sabha, Government of India, Sri Ali Gamba, NCS Deputy Commissioner, Nogla. Prime Minister, Home Minister, External Affairs Minister, Nong, so two Deputy Commissioner, Nogla, Home Commissioner, the Nong De Nong, where you were. The rest, Chief Minister of Nagaland, Rajya Sabha, Lok Sabha, Nong, so the 56 elected member, so representative, Upper Janga, Nong Samet. 7. Word of thanks, Mr. Sangju, President, Kamyuan Students Union. At the outset, I would like to thank our Almighty God for blessing us this beautiful day. Thank you, Mr. Chairperson, for chairing the program successfully. Pastor H. Muzu, Dan Village Baptist Church, for invoking God's presence in our midst. Thank you, President PBO, for welcoming us all in this very place. To all the speakers for sharing your insightful thought and making us more encouraged to march ahead. I would like to say thank you especially to Sri Achumbe Mogikon, Honorable MLA, for your bravery speeches. And also to Honorable MLA P. Lemon for your word of guiding
and encouraging us. And I would like to say thank you to the media partners for covering all these programs. And I also want to say thank you to the Hempu Chiu and Kimpu for coming here and presenting your thoughts. Thank you, ABSU, for volunteering us. Also not forgetting Chamber and Commerce and Industry Noglak for providing us refreshment. And I would like to say thank you to all the participants who have participated in this program. For your cause, for your future, let us all march together ahead, and I believe we shall overcome. Kokdalim, thank you. Abdem Khanko, Ashu, also Ashum So Koa. Onyap, Longtan Jang go. Long man go. Chidat, Kemdaiga, Kaisinago. Chidat, Alang Mega. Abdema, Long Chidat the low sugar, Long Adao Sauga, Ababu Koa. Yamya hasn't Taga, Nyanum Asunding, walking she. Upon him night. Ni Kum An Aji Ali Genso.